con Kevin Andrade y Lali. Saludos en la costa del mar, gracias por sintonizarnos. Estamos listos para platicar nuestra primera entrevista de hoy lunes. Un lunes positivo, esperamos que la esperanza y la alegría de que las cosas vayan cambiando para bien sigue en nuestro corazón. Y yo quiero dar la bienvenida al director al presidente más bien de la Asociación de Restaurantes del Estado de Delaware, el señor Scott Camerier, está en la línea vía Skype conmigo. Scott, good morning. Thanks so much for joining us. Good morning, Scott. Can you hear me? Yes. Good morning. Thanks so much for joining us this morning. It's a great to have you. And I know you've been working hard with the task force in the state of Delaware and with the Restaurant Association in order to make sure we can get back in business. So what is the good news? Scott? Can you hear me? Yes, I can hear you now. Yes. Yeah. So I wanted to thank you for having me on. And starting on June 1st, restaurants will be able to open their dining rooms in Delaware. And it's going to be for 2 weeks. There'll be some pretty intense restrictions. And then after 2 weeks, it'll loosen up a little bit. Ok, estoy hablando con el director del presidente de la Asociación de Restaurantes de Delaware, Scott Camerier. Él dice, le preguntaba que cuáles son las noticias que tenemos. Sé que él ha estado trabajando con el equipo de trabajo del gobierno y dice que a partir del 1 de junio los restaurantes podrán abrir con ciertas limitaciones, pero que después de 14 días, después del 14 de junio, muchas de estas restricciones van a desaparecer. Now, let's be a little bit more specific on these, especially the restaurants, right? Because I know most of the industry, most of the businesses, they will be able to open, like restaurants, hotels, properties and another rentals. Most of the people will be able to get back in business, but with a 30% restriction, in other words, only 30% of the full amount of people that is normally allowed to come into the restaurant will be able to be in place while you guys working serving food or any service to these people, right? Yes, that's true. And in phase 1, you're not allowed to sit at the bar, and you have to have a reservation. So you have to make a reservation before you go in. You can't just walk in and get a table. So no bar seating and reservations only for the first 2 weeks. Ok, dice que las 2 primeras semanas solamente se permitiría un 30% de la capacidad total del restaurante y que no se va a permitir que las personas se sienten en las barras donde venden el alcohol. No se va a permitir que las personas estén ahí por las 2 primeras semanas. Y también se requiere de reservación para poder entrar a los restaurantes. Ok, so what another restrictions are inside of the venue? Yeah. So some other restrictions are you have to have hand sanitizer when the guests come in so they can sanitize their hands. And the tables have to be 6 feet apart inside the dining room. And they have to wear a face mask when they coming in? Yeah, so when you're sitting at a table, you don't need to wear a face mask. But when you first come in, you have to wear one. Ok, y dice que hay otras restricciones dentro de los restaurantes, aparte de la cantidad de personas. Tienen que hacer la reservación. Cuando entran al restaurante, tienen que tener una mascarilla puesta, pero obviamente cuando ya se sientan en la mesa, tienen que retirarse las mascarillas para poder comer. Y que las mesas tienen que estar a una distancia de 6 pies la una de la otra. Now, I understand the people who's going to be seated at a table has to be in the same household. Is that possible to control? I think that they have to know each other. Mm-hmm. So what they don't want is communal tables where you come in and you seat 2 different groups together. I think the assumption is if you come with a group, or a table that, yes, it's either the same household or you've already been in contact with each other previously. What they don't want is people who've never met and don't know each other sitting together at bar. Or large gathering, right? What's that? Or large gathering? Yes. Yeah. So for right now, I think people with 10 or more you could have.
So you And can the have other thing- up to 10 people in the same table, right? yeah, up to 10 people. Yes. Ok, esto es muy importante, la información que estábamos hablando con el señor Scott Camerier, él es director de la Asociación de Restaurantes de Delaware, dice que aparte de los 6 pies de distancia entre las mesas, las personas que vayan a sentarse, primero no tienen que ser grupos más de 10 personas, no pueden ser. Segundo, tienen que haber estado en contacto anteriormente, o ser familia o estar en la misma casa las personas que van a sentarse en la mesa. Es un poco para ilustrar lo que está pasando con la reapertura que se espera sea el 1 de junio. Now, do we know, and also, let's continue these rules for the restaurants. I understand that part of the agreement is not to allow the employees to gather in between the shifts, not do the gathering, not big groups talking or eating or, I don't know, smoking in some areas. Is that one of the things that's going on? So that's a recommendation. So the recommendation is that servers and groups of employees don't gather together inside of the restaurant during phase 1. Durante esta primera etapa, los empleados recomienda, dice el Estado, que no se reúnan como para comer o interactuar socialmente los empleados. Now, I believe the employees, they have specific rules for the employees. What are those? Some of the rules for the employees, and you can go on the Delaware Restaurant Association website, and they have a one pager where they consolidated all the information down. So it's a very long document, the original document, and the Delaware Restaurant Association made it smaller, and they're also going to translate it to have an English and a Spanish. So if you go on the DRA website, I think starting this afternoon, they'll have a document on there that's easier to read and outlines it all. But some of the things that they're asking is that you wash your hands more frequently. We sanitize in between tables. And there's several more stringent. Do they have to wear gloves or not? No, Delaware doesn't mandate that you wear gloves because you have to actually change them so often that you're better off just washing your hands. Ok. Dice que ellos van a tener en la página oficial esta tarde, en la Asociación de Restaurantes de Delaware, van a tener un documento en inglés y en español en el que están todas las recomendaciones y las reglas para la reapertura de la fase 1. Dice que esta tarde mismo estarán en los 2 idiomas, pero además le preguntaba si los empleados tienen que vestir guantes y dice que no, que lo que están recomendando es que se laven las manos cada vez que tienen un servicio. Now, but I believe part of the rules are also that have to have like mustard and ketchup and salt and pepper. Normally you guys have the bottles, so now you have to bring little containers so that you can dispose later after the people use, right? Yeah, that's true. So they don't want you handing bottles and sharing bottles amongst people during phase 1. The other thing, Kevin, is that you can't have a buffet. So you have a bar, a taco bar, where you go up and you finish and prepare your taco yourself. They don't want that in phase 1. You can't have a buffet that the public goes up and makes their own toppings with. So that all has to be done in the kitchen. Dice Scott que una de las cosas que van a tener que hacer es, primero no se puede compartir botellas como de salsa de tomate o mostaza o sal, pimiento, eso no se puede compartir. Tienen que pasar containers con un poquito de lo que necesita el cliente y después de que el cliente utilice eso tienen que deshacerse, botar a la basura. Lo otro dice que no se puede tener como, por ejemplo, cuando uno va a las taquerías, estos self-service, las estaciones de servicio comunitario, donde uno va y se sirve sus cebollas, sus lechugas, sus cosas para prepararse sus tacos. El tipo de buffet no puede existir en los restaurantes en la fase 1, es lo que dice Scott. Now, what are the changes you are expecting after that? The one last thing, Kevin, I forgot to mention, please, was they're encouraging paper menus. So if you have a laminated menu that you used to hand out to the guests, and then the guests give it back to the hostess, then the hostess gives it to the next guest,
they're recommending not to do that in phase Okay. one. So they would prefer paper disposable menus after each use, or people can look at the menu on their phone, or if you have a board up on the wall that people could just read. But Wonderful. they don't want laminated menus being handed to guests and then handing back to the hostess and then handing to another guest. Perfect. Dice que una de las cosas que no quiero olvidar es que los menús no pueden ser menús compartibles. Es decir, tiene que tener menús de papel que cuando el cliente lo utilice, al final de que haya visto, esos menús se van a la basura. O puede tener una pizarra o puede tener una pantalla de televisión o una computadora donde las personas puedan mirar los menús dentro del restaurante. Si no tiene esa posibilidad, también puede, si tiene una aplicación o tiene un lugar en social media o en una página web donde la gente pueda ver en sus teléfonos el menú. Es importante que se siga esta regla en la fase 1, que sería de junio 1 hasta junio 14. So, June 15, I believe, is the new change. What are those rules are going away on June 15 and everything goes well? Yeah, so June 1st, phase one starts, and then if there's 14 days of not an increase of cases, they'll change the rules after 2 weeks. And I just wanted to say, Kevin, that the whole idea of the rules is to get people open, get restaurants open, get people working, but at the same time, try and be safe and protect the people that are working in restaurants and the people that are going out to eat in restaurants. So really the idea is for safety first and protection of people is really the number one goal in the first 2 weeks. Dice Scott que una de las cosas que están de acuerdo es que la primera fase es básicamente para asegurarse de que todo vaya bien, que primero está la salud de la gente, que si estos primeros 14 días todo va bien y la gente vuelve a trabajar, dice que esta fase ha sido para ponerle a la gente a trabajar, para volver a abrir los negocios y tratar de alguna manera de prepararse para una nueva fase, una nueva forma de hacer negocios, pero dice que es importante que todos los que están en la industria puedan seguir las reglas porque primero está la salud de la gente, de los empleados y de los clientes. Dice que esta primera fase nos va a enseñar mucho. Si no hay nuevos casos, si no se incrementa la cantidad de contagios, obviamente empezaría la fase 2, dice, a partir de junio 15, Scott. Yeah, and Kevin, I think it's important to work together and to do a good job and pitch in and show the state that we're taking this seriously so that in 14 days, the rules will be much less strict. Dice que es importante, esto es un mensaje para todos los restauranteros y los empleados y todo el mundo, los clientes, que trabajemos juntos en esto, para que todo salga bien, para que podamos tener buenos resultados y volver a abrir de una manera más regular lo que dice. Now, and I believe, obviously the hospitality groups, the hotels are going to be open and with some restrictions as well. Malls are going to be open. The owls are going to be open. And many other businesses that have been closed for more than 2 months. So 2 months, yeah. What are your expectations of these? And I know it's more testing done as well. So the more testing we have done, obviously is showing a little bit more cases. Over the last 3 or 4 days, there's been an increase of the number, but I believe, again, it's because of the testing that we have been doing. So what are your expectations after these 14 days of work? So what the state is going to look at is to see if hospitalizations go up and that the percent of new cases stays steady. So I think right now we're like between 10 and 15% of all tests being positive. So if that number goes up a lot, that'll be a bad sign. Or I think we're at 229 people in the hospital in Delaware. If that number goes up really high, I think we have over 2,000 beds. So they want to see the number. I think they're looking to keep it below 300 is my interpretation. So that's what they're going to look at. I would tell you people not to look at new cases every day, but look at percentage of tests that are positive and how many people are in the hospital. Those are the two most important to look at. Wonderful. Dice que hay una parte que hay que analizar bien. Primero dice que el Estado, obviamente como está haciendo la cantidad masiva de test, dice que no veamos la cantidad de nuevos positivos que están dando, sino que veamos el porcentaje
dice que él está estimando, el Estado está estimando que en general hay un 15% de casos positivos, es decir, 15 personas de cada 100 dan positivos. Si se hace 300 test y hay 45 personas positivas, eso es el número que se espera que se mantenga. Dice que lo que sí hay que fijarse, el Estado se va a fijar, es que no haya un incremento en la cantidad de personas hospitalizadas. Actualmente estamos abajo de 300 casos de hospitalización y no ha subido. En actualidad, hasta el fin de semana, hay más o menos 229 casos de hospitalizaciones y ese es el número que están siguiendo las autoridades para tomar decisiones en la reapertura. Entonces, esos son los números. Dice, no nos fijemos ya en los casos de nuevos casos positivos, sino en los casos de hospitalizaciones. Si eso llega a cambiar radicalmente, pues obviamente las medidas van a cambiar también, pero por ahora es lo que se espera. Now, Scotty, to finalize this conversation with you, I want to thank you so much. But before you go, what is your message for the employees and for the restaurant owners? I know, and you know better than me, how many Latino business owners are in the industry. What is your message for them? I just want to tell you that hang in, that better times are ahead, that these restrictions are just a temporary thing. It's only going to be for a short amount of time. And if we do a good job, we'll be back up and running normal in probably 4 weeks. But after that, Kevin, I just wanted to say one more thing for the employees. So if you wanted to translate that, then I want to say one more thing. Dice que quiere dejarles un mensaje a los restauranteros, de dueños de restaurantes y empleados y todos, que por favor hagamos las cosas bien, trabajemos juntos, que esto es una cosa temporal. Estas reglas posiblemente en un mes, después del 1 de junio, se van a ir posiblemente todas ya y vamos a poder volver a la normalidad. Pero antes de despedirse, quiere también dejar un mensaje para todos los empleados. Go ahead. And a lot of restaurants, when you go into work, they're going to check your temperature and ask you some questions. If you're feeling sick or someone in your house is sick, you need to speak up and tell them, because they'll give you a week off to quarantine, but the CARES Act says they have to pay you. So if you're going to work in a restaurant at the beach or somewhere else and you feel sick or you have a fever, you won't be penalized for it. You need to speak up and tell them, and they have to pay you while you're home, because the idea is they don't want other people to get sick, and they want you to take care of yourself and not keep working if you're not feeling good. Ese es súper importante el mensaje que quiere darles a los empleados. Dice Scott que si usted es empleado de un restaurante, usted tiene que acostumbrarse a varias cosas que van a pasar. Por ejemplo, que llegue y le tomen la temperatura, o que usted sepa si está enfermo. Si usted tiene a alguien enfermo en casa o usted se siente enfermo, que no venga a trabajar, sino que notifique. Si usted está enfermo o tiene alguna persona enferma en casa, el restaurante o los restaurantes le tienen que pagar por esa hasta una semana, hasta 7 días de trabajo pero no quiere que nadie más se enferme. Dice que lo que quieren ellos evitar es que usted traiga la enfermedad de su casa hacia los lugares de trabajo. Es muy importante, así que esa es una recomendación de alto nivel que quiere hacer el señor Scott Camerier, quien es el representante de la Asociación de Restauranteros del estado de Delaware. Scott, so all the restaurant owners, they will have to pay to this employee if this person is sick or has somebody sick at home, right? Yes, they have to pay. I think it's 1 week. Ok, hasta una semana tiene que pagarles por obligación a el dueño del restaurante, solamente si está la persona enferma o tiene una persona enferma en la casa, posiblemente potencial de coronavirus. Scott. Yeah, and I just want to thank you for having me on, and I can come back and talk about the new restrictions next week. When everything goes good, I can come back and tell about the new things and the things that you no longer will have to do after about a week. Dice que en un par de semanas, luego de que esto entre en vigencia y cuando ya esté por terminar, él va a regresar con nosotros para poder hablar y decir cuáles van a ser los nuevos cambios. Y por supuesto quiere agradecernos por esta oportunidad. I want to thank you, Scott, as well, for all you do. I know you being the head of the restaurant associations in Delaware, and I believe you're working hard in all you restaurant group and working a lot of helping the community, helping your employees, keeping it working, and I believe all the success and everything you do is because you hard work and you big heart. So thanks so much, Scott, and we'll be in touch, okay?
You too, Kevin. Thank you so much for doing everything you do. Thank you, appreciate that. Thank you. Gracias. Muchas gracias a Scott Camerier. Él es director de la Asociación de Restauranteros. Ha venido trabajando muy fuerte para lograr este acuerdo. Y pues ya lo saben. Él ya lo ha dicho. Hay varias regulaciones, varias restricciones, pero es temporal. Del 1 de junio hasta el 14 de junio. Esto es hasta el 14 de junio. Ahora, para responder las preguntas de algunas personas que nos hicieron más temprano, nos dijeron que muchos restaurantes, que querían saber qué otros negocios están abiertos. Eso vamos a hacerle un siguiente segmento aquí en Máxima 95.3 en solo minutos. Vuelvan a conectar con Máxima TV. Nosotros estamos emitiendo nuestra señal a través de Facebook Watch. También estamos emitiendo a través de YouTube. Nuestro canal es Máxima 953, Lali. ¿Cómo nos pueden encontrar? En las redes sociales y también en las diferentes portales de información en video. En todas las redes sociales nos pueden encontrar como Máxima 953. La aplicación la encuentran en las tiendas inteligentes de sus teléfonos. En los teléfonos inteligentes, en las tiendas como App Store y, bueno, las de los Android. Máxima 95.3 y nuestra página web Max 953. Y de repente, la vida nos hace más fuertes. Vamos del Marva, que de